Como curar tratar anthrax. O Anthrax uma doença comunismo rápido causada pela bactéria Bacillus anthracis. A maioria das formas de doença são letais, e isso afeta a maioria dos animais. Ele pode ser transmitido através do contato com carne infectada. Vacinas eficazes contra o Anthrax estão disponíveis, e algumas formas de doença responder bem ao tratamento com antibióticos. O Anthrax pode ocorrer de três formas: a pele, inalação, e intestinal. Como muitos outros membros do gênero Bacillus, B. Anthracis pode formar esporos dormentes que são capazes de sobreviver em condições adversas durante décadas ou mesmo séculos. Esses esporos podem ser encontrados em todos os continentes, incluindo a Antártica. Quando inalado, inerido, ou entrar em contato com uma área de pele quebrada, eles podem sofrer uma reativação e se multiplicam rapidamente. Normalmente, a infecção se desenvolve em mamíferos herbívoros que comem ou respiram os esporos ao pastar. Como repensado para ser erotimas comem pelo qual herbívoros atrás contrato. Carnívoros que vivem no mesmo ambiente pode ser infectado por comer animais infectados. Animais doentes pode, por através do contato direto ou pela ingestão de carne crua mal cozida de animais infectados. B. Anthracis esporos de bactérias são transmitidos por solo. Túmulos disturb de animais infectados foram conhecidos por causa infecção mais de 70 anos após a morte do animal. Infecção respiratória humanos e relativamente rara e inicialmente se apresenta com sintomas de resfriado ou gripe-like por vários dias, seguido de pneumonia e grave, e muitas vezes fatal, colapso respiratório. Distinguindo o Anthrax pulmonar de causas mais comuns de doença respiratória e essential para evitar atrasos no diagnóstico e, assim, melhorar os resultados. Gastrointestinal, GI, a infecção em humanos e mais frequentemente causada por consumir carne infectada com Anthrax e caracterizada por graves dificuldades GI, vômitos com sangue, diarreia grave, inflamação aguda do trato intestinal, e perda de apetite. As lesões foram encontrados no intestino e na boca e na garganta. Após a bactéria invade o sistema gastrointestinal, espalha-se para a corrente sanguínea e por todo o corpo, enquanto continua a fazer toxinas. Anthrax cutâneo, também conhecida como doença esconder de Porter, e cutânea, na pele, manifestação da infecção por Anthrax em humanos. Apresenta-se como uma lesão de pele ferver-like que acaba formando uma úlcera com centro preto, escara. A escara preta, muitas vezes mostra-se como uma grande úlcera necrótica, indolor no local da infecção. Anthrax cutâneo e geralmente causado quando esporos do B. anthracis interatrás de cortes na pele. Este formulário é encontrado mais comumente quando os seres humanos lidar com animais infectados e, ou predatos de origem animal. O Anthrax pode entrar no corpo humano através dos intestinos, ingestão, pulmões, inalação, ou de pele, cutâneas, e provoca sintomas clínicos distintos com base no seu local de entrada. Em geral, humano infectado será colocado em quarentena. No entanto, o Anthrax não costuma se espalhar de humano infectado a ser humano não infectado. Mas, se a doença é fatal para o corpo da pessoa, a sua massa de bacillus anthrax torna-se uma fonte potencial de infecção para os outros e precauções especiais deve ser usada para evitar mais contaminação. O Anthrax por inalação, se deixadas sem tratamento que os sintomas obvios ocorram, pode ser fatal. O Anthrax pode ser contratado em acidentes de laboratório ou pela manipulação de animais infectados ou swallowable.
Também tem sido utilizado nos agentes de guerra biológica e por terroristas para infectar intencionalmente. Várias técnicas são utilizadas para a identificação direta de B. Anthracis em material clínico. Em primeiro lugar, as amostras podem ser gram. Bacillus spp. Salmuto grans em tamanho, 3 a 4 mm de comprimento, que crescem em dias longas, e que a color são de gram positivo. Para confirmar o organismo e B. anthracis, podem ser utilizadas técnicas de diagnóstico rápido, tais como os ensaios basados em PCR e microscopia de imunofluorescência. Todas as espécies Bacillus recebem 5% de agar sangue de carneiro e outros meios de cultura de rotina. Pela medicina lysisma de thalas de etilo pode ser utilizado para isolar B. anthracis a partir de amostras contaminadas, e bicarbonato de agar usado como método de identificação para induzir a formação de cápsula. Bacillus spp. Crescem geralmente no prazo de 24 horas de incubação a 35 degrees Celsius, ar ambiente, temperatura ambiente, 5% de CO2. Se bicarbonato de agar usado para a identificação, seguida, a forma deve ser incubadas 5% de CO2. B. Colônias anthracis são de medio grande, cinzenta, plana e irregular com produções de roda, muitas vezes referida como tendo uma aparência de cabeça medusa, e não são hemolítica 5% de agar sangue de carneiro. As bactérias não são móveis, susceptíveis à penicilina, e produzir uma vasta zona de lecitina magar de gema de ovo. Testes de confirmação para identificar B. anthracis inclui testes bacteriófago hemagglutinação indrata e ensaio imunenzimático para detecção de anticorpos. O melhor teste de precipitação confirmativo de anthrax e o testascoli. Se uma pessoa e suspeita como tendo morrido de anthrax, todas as precauções devem ser tomadas para evitar o contato de pele como corpo e fluidos exudados através de aberturas naturais do corpo potencialmente contaminados. O corpo deve ser colocado em quarentena rigorosa. Uma amostra de sangue deve ser recolhida e isolada em recipiente e analisadas num laboratório aprovado para verificar se o anthrax é a causa da morte. Em seguida, o corpo deve ser incinerado. O anthrax não pode ser transmitida diretamente de pessoa para pessoa, mas a roupa e o corpo de uma pessoa podem estar contaminados com esporos de anthrax. Descontaminação eficaz de pessoas pode ser conseguida por uma lavagem completa para baixo com sabão antimicrobiano e água. As águas residuais devem ser tratadas com lixívio outro-agente antimicrobiano. Descontaminação eficaz de artigos pode ser realizado por abilização em água durante 30 minutos mês. Lixívia de cloro e ineficaz na destruição de esporos e células vegetativas em superfícies, embora o formaldeído e eficaz. Quimarupa e muito eficaz na destruição de esporos. Após a descontaminação, não há necessidade de imunizar, tratar, ou isolar contactos de pessoas doentes com anthrax, a menos que também foram expostos a uma mesma fonte de infecção. Tratamento antibiótico precoce de anthrax é essencial, atraso diminui significativamente as chances de sobrevivência. O tratamento para a infecção por anthrax e outras infecções bacterianas inclui grandes doses de antibióticos por via intravenosa e por via oral. Em eventuais casos de anthrax pulmonar, o tratamento de profilaxia antibiótica precoce fundamental para evitar a possível morte. Se ocorre morte por anthrax, o corpo deve ser isolado para evitar a possível propagação de germes de anthrax. Entero não mata esporos de anthrax,